Всем привет, друзья! С вами Фантазер. А это значит, что мы продолжаем снимать игру под названием Hogwarts Legacy. Как вам первая серия? Понравилась или нет? Напишите в комментариях. Мне даже очень. Я прям в восторге. Не забывайте также прожимать лайки, потому что просмотров достаточно много, а лайков почти нет. Буду очень признателен вам. Итак, что мы имеем? Альбус Вулфрик. Я так понимаю, что это первый левел. Гостиная Гриффиндор. Продолжайте свое путешествие по Хогвартсу и волшебному миру. Новый персонаж. А, нет, брат. Ну, типа, это начать заново. Заново я не хочу. А, это мы даже еще не в самой игре. Это типа... Фан-клуб Гарри Поттера? Угу. Ну ладно. Ну ладно, ну ладно. Ну, конечно же, Альбус Вулфрик. Всего 47 минут, кстати. Продолжить. Итак, тут они спят, да? Раз, два, три, четыре. Ну, слушайте, ну прикольненько. Это для совы. Креслочко такое прикольное. Ну, в целом ничего. Чемоданов в горы. А здесь нет чемоданов, кстати. О, так а я уже могу и здесь палочкой фигачить, да? Угу. Ну ладно. Lumos. Ага. Revelio. Вспоминаем заклинание. Now, which way is the common room? Ой, кто это? Кто-то поехал вниз. Вот так вот тебе. Ага. Блин, ну здесь можно блуднуть. Здесь столько прикольнюшек. А, это чья-то другая комната, да? Некрасиво будет, если я в сундук чужой полезу. Замок 3-й уровень. Но это будет не прикольно. Мы же не воришки с вами. Это типа этот учебный зал, наверное. Блин, в начале, вот в самом начале немножко не хватало... переизбыточная сенса была. А сейчас сенсы как бы много. Вот, но вот этот же сундук уже вроде как ничейный. Его можно будет... Они о чем-то тут трещат. Смотрите, что я умею, малышки. Вот так вот вы умеете? Lumos. Не впечатлил. Suppose I'm not allowed up there. Оу, это что такое? Guess I won't be going up there. Похоже, подняться туда нельзя. Seems that's off limits to me. Прикольно. Can't imagine starting a new school this late. A little room, everyone. Let them through. I hope the professor catches at this time. Every year. И чё? Ну, она там тусит. I'm saving up for a new book. Wait, that's not right.
great. I really thought I had it. Это ты кто такая? Крисида Блюм. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? Ну да, скажем, что он учил меня. I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Угу. Ну, то есть мне сейчас просто потусить здесь надо. Revelio. Lumos. Revelio. Wonder what it was like in Hogsmeade before 7. I hope a professor She catches her gets this older every year. Мгм. Emily promised to help start the hair. Так, где-то здесь еще был этот вон. Так, что I would это? really like someone to try it. А это конфеты он топчет. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Так, это получается, он заводит себе парочку друзей.
Пару-тройку She яблочко. gets bolder every year. Ага. Так, и давай еще с ней подпрыщем. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? Ох, всем About надо the знать dragon? про дракона. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Она к нему клинья подкатывает, что ли? I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Black could tell a few tales about his days at Hogwarts. When Revelio. Прикольно. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Ох, необычная. Here you are. Так, Библия Гриффиндора? Ну, прикольно. What is Выучил? it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. А, это дневник, You would короче, be wise to получается. take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Блин, ну дайте рассмотреть, это же так The круто. guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Такие картины с гифками. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student.
Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Ah, the guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Что надо сделать, я не понял. Так. Профессор Уизли дала мне что-то под названием «Руководство волшебников». Мне лучше последовать за ней и посмотреть, чему она меня научит. Ой. Извините, профессор, это привычка. Что мне нужно сделать? Revelio. Ой, как интересно. Портрет Брауфио. Страница руководства. На этом портрете изображен волшебник Баруфио, прославившись своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произнести наши заклинания. Однажды он произнес не S, а S вместо F. И в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Ну, прикольно. Вы только что открыли испытание. Из руководства ваш прогресс будет отображаться здесь. 2 странички Хогвартса. Я экспу получил. Прикольно. Выполняя испытания из руководства, это единственный способ заработать очки экспириенса. Ну окей. Что? Все, да, давай. Алло. Все зависло, друзья. Хорошо. Надо нажать кнопку меню. Ну, такое. Это ваш уровень волшебства. Опыт XP. Все понятно. XP это хорошо. Полученные в результате прохождения испытаний повышают ваш уровень и силу. Окей. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Давайте, хорошо. Собрав всю первую страницу руководства, мы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Давайте. Соберите страницы руководства в Хогвартсе. Окей, страница руководства. Испытание заблокировано. В Хогвартсе испытание заблокировано. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Хорошо. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Пока ничего не понятно, но что-то понятно, но ничего не понятно. Revelio. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Конечно, я тут... Да. Мне все нравится. Замок второй уровень. Долго не задерживайтесь. Не задерживаюсь, профессор. Баблишечка качаю. Revelio. Чекаю, что тут есть. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим порохом. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим порохом.
Приколдес. Ну, карта, конечно, такая. Хогвартс распределен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессоры. Здесь расположен гостиница и большой зал. Выберите южное крыло, чтобы продолжить. Ага. Вот как это работает. Так, здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем. Ну, порохом, наверное, которые доступны в этом регионе. Точка с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим порохом серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек быстрого перемещения. Ну, понятно, хорошо. И что? В правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. В правой стороне, где это? Это типа вот это, что ли? А, ну, типа библиотека. А, ну, типа вот эти точечки. Центральный зал. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью R. Ага, вот как она работает. И отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале, используя квадратик. Ну хорошо, давай. Но все равно подгружает. Я думал, без прогрузки будет лететь. Ну, типа, раз, и такой, типа, оп, и все. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Но... That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Сливочного пива. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here.
Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. И And вам, remember to профессор. use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ох, как все непросто, а. Я тоже так умею, алло. It's a load of rubbish. Revelio. О-па-па. О-па-па. Пара-па-па-па-па-па. Ну, профессор, дерзай. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так. Этот значок символизирует основные задания. Выполнив основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете experience. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации заданий вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необходимые заклинания. Новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве награды за задание. Ну, типа, флажок прыгает, я здесь. Стало понятно. Занятия по защите от темных искусств. Либо занятия по заклинаниям. Но так как я выпил все заклинания, это заклинание, это не зелье варенье. Давайте пойдем на заклинание и выучим какое-то новое заклинанице. Согласно карте из руководства, класс профессора Ронена находится в астрономическом крыле.
Этот замок просто огромен. Возможно, лучше использовать в руководстве зачарованный компас, чтобы он помог вам найти дорогу. Конечно. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Мистер Оливандер. Мистера Оливандера мы знаем. Задание завершено. Так, используйте... Ну, так что, согласно руководству, класс профессора Ранена находится в астрономической комнате. Это все понятно. Этот замок... Ну, так, это все нам сказали и рассказали. Теперь я просто бегу пешком. Ой, это я случайно нажал. Что это? О, братцы, так это целая куча заклинаний и всякого... И всякой всячины. Прикольно. Ой, ты играешь, брателло. Точка с летучим порохом. Думаю, что за музыкант? А вон оно. Картина просто шпилит. Посмотрим, ничего тут такого нету. А опять тут вон кто-то катается. Привидение. Значит, нам не сюда, нам вот сюда. Ой, слушайте, ну, блин, ну совсем прикольно, очень ярко, красочно, класс. Дождик пошел, между прочим. Ты бы капюшон одел, друг? Блин, наверное, каждый фанат из Гарри Поттера мечтал исследовать замок, потому что нам показывали очень ограниченный, очень маленький ресурс этого замка. А хотелось знать, что там, где там столько всего. И он же огромен. Блин, как кайфово. На самом деле, офигенно сделали игру. Просто зачет. Башня защиты темных искусств. И вот он открыт, темный порох. Что вот это такое? Башня астрономии вообще находится наверху. Между прочим. Ой, давайте вот этот вот темный порох еще откроем. Где-то он здесь же, я надеюсь. Нет, он не здесь, тогда не пойду открывать. Привидения своей фигней занимаются. Ой, это кто? Это миссис Филч? Кошка Филча. Или нет? Кайфарики. Так, ну нам выше. Блин, ну какой он огромный этот замок. Крутяк.
broadens the Опс, mind. и я еще тут что-то обнаружил. Revelio. Ох ты, так уютненько, так раз и все, и тут сиди себе 3 вопроса разные. Ух ты, это класс. Прикольно. Так, ладно, с порохом мы открыли штуку, идем на урок. А то опоздаем еще. Frankly, I'd rather limit my excursions to Hogsmeade these days. Too much distraction. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Revelio. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Какая-то игра. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a boot or the Minister a flat? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flat. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boots and it О, wasn't еще flat, коты. but Здесь you're котов all in trouble with миллион. Professor Black. Кошкин дом. Блин. Тут, я не знаю, тут надо полгода, чтобы исследовать, наверное, каждый уголок, если не год играть в эту игру. Блин, ну она кайфовая во всем. I can Крутяк. appreciate Hogsmeade all year round. Начать задание. Подождите, дайте Revelio. посмотреть, что тут есть. Actually have. I stumbled on one the other day. Замки кругом. Все правильно. Ну давайте начнем урок. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Так. Так, я выучил новое заклинание. Акцио. Accio.
Неплохо. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. After me. Follow me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Ох ты, ё-моё. So why don't we have our newest student start us off? С меня, что ли? Что нужно сделать? Very simply, cast Так, Accio on one акция of the spheres разблокирована. and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Так. Манящие чары акция. Притягивает цель заклинания. Удерживайте R2 и нажмите назначенную кнопку. Это квадратик получается, да? Ну да. Типа, так, кнопку, чтобы использовать акцию. И притяните цель ближе. Нажмите еще раз, чтобы прекратить использовать чары. Я вот... типа, мне надо... Very good. Ну давай, 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 давай! Ну! На полтос не дал. Excellent control there. Оп! На полтос и тот теперь. Нет, надо вот сюда. Splendid. Ай, нет, только не перекатись! Not to worry. Лошара! Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Misha. Блин, он шарит. Блин, надо отпускать и тот, и тот. There we go. Да ну блин! Давай еще раз. That is how it's done. You are not making this easy. Ну я for же me, are you? полтос дал. Дал. Но давайте еще раз. Так нет, так не годится. Требую Let реванша. us make this a bit more interesting, shall we?
I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Phew. А ну, блин. Ну ладно. Получается, ты один раз делаешь, и нельзя потом переповторить. There we go. Stay focused. А ей больше защит? Нет, не больше. Да! Ну! Ну чё это за прикол? Так нельзя! Я понял. Хорошо, подожди. Теперь я понял, как это нужно играть. Вот так вот. Not exactly your typical lesson, is it? Блин, ну давай, третий раз. На третий раз я должен ее сделать. Забавно. Very good, both of you. Well done. Нет, давай еще. Я еще хочу. Это, блин, классно было. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Пока-пока. Of course, you can use A word, if you would. if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well,
An outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Прикольно. Так, я получил второй левел. Теперь я могу там сундуки, двери открывать всякие. Допустим, замок. Но его я не могу открыть. Lumos. Hello there. You're the new student, aren't you? Ты кто такая? Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Ясно, понятно. Чего? Вот так вот. Дружок, но у меня красная палочка, между прочим. What are you up to now? Еще кубики где-то есть. Оп. Прикольно. Куда-то я пришел. Блин, как прикольно. Здесь можно вечно просто блуждать. Просто блуждать вечно. И главное, кругом студенты и горы целые. Перчатку нашел. Стойте, это же здесь убили профессора, да? Если я не ошибаюсь. Профессора Альбуса. Вульфрика. Дамблдора. Да-да-да. По-моему, здесь в башне астрономии. Красиво. Ну что ж, на сегодня все, друзья. Как вам игра? Понравилась? Нет? Напишите под комментарием. Не забывайте про лайки. Это очень важно. Это прям мега важно для развития канала. Для того, насколько больше будет ролик просто рекомендоваться. И чем
больше будет лайков, тем мне будет приятней делать видео для вас. И тем больше и чаще я смогу их делать. Все. Большое спасибо и до новых встреч. Пока. Revelio.